soy Brian. Bienvenido al concurso de cocina. Los comedores son Daniel y Evan. Hola, hola. La comida que usted hará hoy es galletas de chispas de chocolate. ¿Están listos, chicos? Ya gané. Sí. Deja que empiece la competencia. Daniel, ¿qué ingredientes usarás para tus galletas? Yo estaré usando una taza de mantequilla suavizada, una taza de azúcar blanco, una taza de azúcar moreno, 2 huevos, 2 cucharaditas de extracto de vanilla, 3 tazas de harina para todo uso, una cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de agua caliente, una cucharadita de sal. Buena suerte. ¿Y tú, Evan? Yo utilizaros también. Muy bien. ¿Cómo preparas estas galletas? Primero, precaliente al horno a 350 grados. El horno debe estar muy caliente. Solo 350? Debe ser 380. Este es un terrible error. Eres muy tonto. Siguiente. Tome con cuidado un tazón grande. Esta es un tazón muy grande. ¿Qué sigue? Ahora vamos a mezclar suavemente la mantequilla, el azúcar blanco y azúcar moreno. Dos huevos a la mezcla uno por uno y mezclalos. ¿Qué tipo de huevos? Usaremos huevos orgánicos. ¿Cuál es el próximo paso? Nuestro siguiente paso es tomar otro tazón grande y añadir agua hervida. Ahora vamos a verter el bicarbonato de sodio en el agua caliente. That's good. Hola. Hola. Muy bien. Gracias. Muy tonto. Oh, yeah. Muy mal. Revuelve lentamente la mezcla. Agregue la mezcla en la masa y mezclar. My God. Muy mal. Agregue sal a la mezcla revuelta.
Bueno. Bueno. Anada la harina y las virtudes de chocolate a la mezcla. Mezcle la masa juntos. 2,000 years later. Tome una cacerola y una cuchara. Recoger cuidadosamente la mezcla y colocarla en la sartén. Durante 10 minutos. Sí. Más galletas. Gracias, Jesus. Gracias. Gracias. Horní durante 10 minutos. Oh, caliente. One eternity later. Huele delicioso. Chef Daniel, tráguenlas más rápidos. Chefs, por favor, traga sus galletas a la mesa. Delicioso. Gracias. Oh. Esta basura. Ganador! Yes! Gracias. Oh. Gracias. Yeah. Oh. Oh, bueno. It's taking so long. Dude, help me mix this muscle. We're so weak. Oh my god, hurry up. I don't want to spill it. No, I can spill it. Just go. Oh my god, okay, I If cut I, that out. no, for example, this is where we're going to speed up Oh. like a ton. I'm not eating it. I'm gonna pretend I took a bite of it. I'm just like. No, it's gonna taste good. Why? It's not gonna taste good. Because you're just like you're rubbing everything you touch in the pot. You're like. Dude, I'll take a dump in this right now. You're gonna mute the audio here, just saying. Yeah, I know. I'm gonna put music. Be like, you know, Yeah. the bathroom, like. Oh, yeah. Oh, Mexican music. I'm a Mexican.